fireside chat ki panelists ni సవినంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీమతి అమల అక్కినేని గారిని గట్టిగా చప్పట్లతోటి సాదరంగా స్వాగతం సుస్వాగతం. అలాగే భార్గవి బిజ్జం గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మే ఐ ఆల్సో ఇన్వైట్ మిస్ మేఘనా ముస్నూరి, ఫౌండర్ ఫౌంటైనెట్ గ్లోబల్, అండ్ I also take the pleasure to invite Dr. Sivaranjani Garu, pediatrician and social activist, and ee fireside chat ni conceptualize chesi munduku తీసుకువెళ్ళాలి. ఒక జెన్ జీ నేపథ్యంలో ఈ తరం CEOs ఎలా ఉంటారు అనే పర్స్పెక్టివ్లో మే ఐ ఆల్సో కాల్ అపాన్ డాక్టర్ దేవమణి గారు, కళామందిర్ ఫౌండేషన్ CEO, అండ్ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్, గట్టిగా చప్పట్లు. అండ్ ఈ బ్యూటిఫుల్ ఫైర్ సైడ్ చాట్ ని మోడరేట్ చేస్తున్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రేమ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. వెల్కమ్. Request all the panelists to please be seated. Please take your seats, and over to Prema Garu, all yours. Good evening, everybody. It's so nice seeing these 5 wonderful women here, and వీళ్ళందరూ నాకు చాలా బాగా తెలుసు. అండ్ వీళ్ళతో ఈరోజు మాట్లాడటం చాలా ఆనందంగా ఉంది, ఎందుకంటే వీళ్ళ జర్నీ కూడా తెలుసు. ఎస్పెషలీ అమలా మ్యామ్, I've known you for 3 decades, more than 3 decades, and I feel so nice whenever I see you talk. And Sivaranjani Garu is the latest. She is like శివరంజని గారు మాట్లాడారంటే సోషల్ మీడియాలో మొత్తం ఇట్లా కంప్లీట్గా అందరు ధమాల్ అయిపోతారనమాట. అలా షీ సో ఇంపాక్ట్ఫుల్. అండ్ భార్గవి అండ్ మేఘనా, వావ్, అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ అ గ్రేట్ జాబ్ రియలీ, అండ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో లెట్స్ స్టార్ట్ ఇట్ ఆఫ్. నాకు యాక్చువల్గా మీ 5గురులో ఒక కామన్ పాయింట్ ఏంటి అంటే, మీరందరి ప్రొఫెషన్స్ వేరు, బట్ మీరందరూ యాక్టివిజంలోకి వచ్చారు రకరకాలుగా. ఒకళ్ళు యానిమల్ రైట్స్, ఒకళ్ళు హ్యూమన్ రైట్స్, ఒకళ్ళేమో ఎన్వైరన్మెంట్, అండ్ 1 బేబీస్. వండర్ఫుల్ అసలు. కానీ ఒక విషయం చెప్పండి, జనరల్గా ఏదైనా ఒక చేంజ్ తీసుకురావాలి అంటే, ఆ చేంజ్ తీసుకురావాలి లేకపోతే ఒక రకమైన కంపాషన్తో చెయ్యాలి అన్నది, కంపాషన్ అనేది ఒక ఇమోషన్ యాక్చువల్లీ. బట్ ఆ కంపాషన్ యాక్షన్గా మారితే దాని రూపురేఖలే మారిపోతాయి. So, how do you make that happen? How did you all convert compassion into not just an emotion but an action? So, we'll go one by one. We'll first start with Amla ma'am. Good evening to all. It's a pleasure to be here with all the distinguished panelists. And a very hearty congratulations to Kalamandir Foundation, Dr. Devamani and the Kalamandir family for this 18th anniversary of doing commendable work. It's an honor to be here with all of you. Regarding your question, yeah, how did the compassion turn to action and then to impact? Yes. Was that it? Yes. I believe that tears alone do not help. Feelings never help. Feelings take you to caring, and it's very important to care. But caring alone never helped anybody. When I started, of course, what drew me into action was the fact that I cared deeply about
animals, the environment, about my fellow human beings. And I saw so much suffering. When I moved to Hyderabad, it was 1992, and I was exposed to the situation. But it immediately took me into training. So not only did I train myself, attend the right courses, the right forums, the right conferences, but I also brought together a group of professionals who were trained, like veterinarians, service providers, and together we created an environment and a service system which could then provide the services required to change the situation. I never thought of myself as a rights person. I was always a welfare and service provider, but that's what it was always for me. Feelings, but what can I do? For that you must learn, you must train, you must prepare, and then bring the system together to provide the solutions. Wonderful, that's amazing. And I think all of you also in your own versatile fields, you are, అంటే మీరందరూ మీ ఫీల్డ్కి న్యాయం చేస్తూనే ఒక వెరీ స్ట్రాంగ్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ యువర్ కన్సర్న్ టువర్డ్స్ సో మెనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు చూపిస్తున్నారంటే 100% మీకున్న 24 గంటల్లో ఎంతో కొంత చాలా సమయం దానికి కేటాయించాలి, లేకపోతే జరగదు. సో ద సేమ్ క్వశ్చన్ టు అదర్స్ ఆల్సో, ఒక కంపాషన్ని మీరు యాక్షన్ ఓరియంటెడ్గా ఎలా చేయగలిగారమ్మా? మీరు యాజ్ అ డాక్టర్ రోజంతా యూ హ్యావ్ టు సీ ద కిడ్స్, చిల్డ్రన్ని చూసుకుంటూ రోజంతా మీకు అదే పని. ఇందులో ఈ యాక్టివిజం చేయడానికి మీకు అసలు ఎక్కడి నుంచి శక్తి వస్తుంది, ధైర్యం వస్తుంది, టైం సరిపోతుంది, దాని మీద ఫోకస్ ఎట్లా పెడతారు? హౌ డు యూ డూ దాట్? ఐ కీప్ సడన్గా సర్ప్రైజ్గా అవుతుంటాను నేను అప్పుడప్పుడు, ఎలా చేస్తారు మీరు అందరూ అని. ఎలా వదిలేస్తాం? ఎస్, అది అక్కడ ఒక అన్యాయం జరుగుతుంది, నీకు తెలుసు బిడ్డలు చనిపోతారు, ఈ తప్పు కనుక మనం జస్ట్ తిప్పుకుని నాకేంటని వెళ్ళిపోతే సో ఎలా వదిలేస్తాం? సో ఎంత కష్టమైనా ఏమైనా కానీ అక్కడ జరిగిన తప్పుని కరెక్ట్ చేసి న్యాయం జరిగే వరకు మనము ఫైట్ చేయకపోతే మన మనస్సాక్షి మనల్ని నిద్రపోనివ్వదు. సో ఎంత కష్టమైనా మనం ఏదో అయ్యో పాపం ఆ బిడ్డ చనిపోయింది అనుకుని వదిలేస్తామా? ఇంకో బిడ్డ చనిపోకూడదు ఇటువంటి మోసం వల్ల అని గట్టిగా మనం ఫైట్ చేయాలి. చేయకపోతే మన మనుషులమే కాదు, నా ప్రకారం అయితే అలా చూసి చూడనట్టు అలా పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతే అంటే లైక్ మన మనుషులం కాదు నిజంగా చెప్పాలంటే. సో ఆ మనిషి యొక్క బాధను మనం అర్థం చేసుకుని దాని ప్రకారం మనము యాక్షన్ తీసుకుంటే, అంతేకాని బాధపడతా కూర్చుంటే మనం వేస్ట్ మనం. ఓకే, సో ఇందులో ఇంకా ఆలోచించేది ఏం లేదు, నువ్వు చెయ్యాలంతే, అందుకే చేసాము అంతే. కరెక్ట్. మేఘ్నా, యూ టెల్ మీ, యూఆర్ ఎన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్. ఒక పక్కన చదువులు, పిల్లలు, వాళ్ళని చూసుకోవాలి, స్కూల్ వాతావరణం ఇవన్నీ చూసుకుంటూ కూడా ఫైటింగ్ ఫర్ లేక్స్, వాటర్, రివర్స్ అండ్ వాటిని మళ్ళీ పునరుద్ధరించటము, వాటిని మళ్ళీ మొత్తము కంప్లీట్గా మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకురావటము, దీనికోసం మీరు చాలా ఫైట్స్ చేస్తూ వచ్చారు. సో వేర్ డూ యూ గెట్ దట్ దట్ ఎనర్జీ ఆర్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆర్ దట్ గ్రిట్? హౌ డూ యూ డూ దట్? So good evening everyone. Thanks for giving me this opportunity, Kalamandir Foundation. I'm so happy to be part of this conversation here. And that too with Prema Garu, and definitely this is going to be proper brainstorming, I can understand that. So for me, education is, it's life. Yeah. It's not just like, it's not paper based. It has to be, the way you say compassion to action is what any education should help and empower people to become. So most of the time what happens in schools is that, yes, we tell them these are the do's, these are the don'ts and all of that. But are we creating a platform where they can test what they have learned?
So that is one area where I felt that like, let's give them or let's expose them to real-time problems so that they can learn problem-solving skills. Because in today's ever-changing world, and it's really fast, so I feel like, there are some areas which are very important for any generation. One is curiosity, empathy, resilience, critical thinking, and the ability to continuously learn. Then only they will be able to sustain in whenever the right now from 2025 onwards, this generation is called Generation Beta. Like, we've seen Gen Z, Gen Alpha, now it's Gen Beta. So education can only evolve when it is put to practice. Correct. And I feel environmental causes are the best way to interact for the students to be able to improve on their communication, to be able to create those collaborations for them so that they know that angels will not fly out of sky to solve these problems. I need to step in. I should do whatever I can. Then the rest of the community can come along. So that is something that I always like to instill. So it is like, see, all these things will take little longer time to see the benefits of it. Correct. But I feel like, you make them believe in their own agency. How will you be able to see those small differences with their small actions? And once they own it up, there's no looking back. And definitely they will not wait for somebody else to come and fix things. They'll learn how to fix things first initially with them, around them. So I strongly believe solve locally to see the impact globally. Yes, yes. So this is something which will drive me from that compassion to action. Wonderful. So, you tell me, Bhargavi, ఒక సిఎస్ఆర్ హెడ్ మీరు వాల్యూ మొమెంటంలో ఒక పక్కన సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ చూసుకుంటూ ఇంకో పక్కన ఎస్పెషల్లీ ఈ మధ్యకాలంలో కేబీఆర్ పార్క్, సేవ్ కేబీఆర్ పార్క్ అని మీరు చాలా ఉధృతంగా ఫైట్ చేస్తున్నారు. ఐ బీన్ ఫాలోయింగ్ యూ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్. బట్ టెల్ మీ, సిఎస్ఆర్ ఫౌండేషన్, సిఎస్ఆర్ హెడ్గా మీరు ఉన్నప్పుడు ఒక డెసిషన్ ఎలా తీసుకుంటారు? అంటే వీళ్ళు చేంజ్ మేకర్స్, వీళ్ళు ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు, వీళ్ళకి మనం ఫండ్ చేయొచ్చు అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? How do you know that? How do you take that sharp decision? Because sometimes the funds may be misused. So, meeku ela telustundi? Being a CSR head, I want you to tell me, how do you identify another change maker? Good evening, everyone, and again, thank you for the opportunity to be here to share the space with the other panel members. Prema garu, I love your question, the way you have articulated. So, basically, problem enti ante when there is a gap. So to identify a problem, if you cannot see the problem, you will not even know there is a problem. So meer annattu KBR issue teeskunte, first thing enti ante, I know the social media blown up saying that wrong way of protest lautunnayi, which is not right, we are stopping the development ani. నాకు అనిపించింది ఏంటి అంటే, దే వర్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ హూ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ద ట్రూత్. అంటే ద గ్యాప్ ఏంటి అని మాట్లాడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉన్నారు అనిపించింది. సో దట్ ఐవ్ సీన్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రాబ్లమ్. ఆ గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వ్యాలిడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేక. సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ బికమ్ ఎ జర్నలిస్ట్. ఐఎమ్ సారీ టు సే దిస్ ఆన్ సోషల్ మీడియా జర్నలిస్ట్, లైక్ ఇట్స్ ఎవ్రీబడి ఈస్ లైక్ దట్. సో ఆ టైంలో ఏమైంది అంటే, ఐ వాంటెడ్ టు యూజ్ మై వాయిస్ ఆన్ సోషల్ మీడియా టు టెల్ పీపుల్ ద గ్రౌండ్ రియాలిటీ. That's my first post. That is where I could get hold of couple of volunteers anamata. So basically gap ekkodochindi ante ecological sensitive aa zone ni touch cheyakandi. That was the protest ante. Chetlu kottaddu, development aapali. It was never the protest. So meer annattu naaku anpichindi aa gap eppudaithe fulfill cheyagalagano, all the like minds started reaching out to me. So this is the message, because we don't want to be called as villains. We are only there, whichever is by law, we were talking about it. And as a CSR head for Value Momentum, as a corporate, the need, ante, it's in my blood because my dad is also into this. Kallak kanpiche need undi ante, there is no need actually. Ni kallak em kanpichatledu, there is, everything looks fine, everything looks fine. You can see the damage, then that is where there is a need, is something I believe. Wonderful, wonderful. Dr. Devamani, I'm so happy to see that you have initiated this panel discussion, and Meeru monna 2 days back నాకు phone చేసి, this is what I'm planning, this is the theme of it అని అన్నప్పుడు, I said, you yourself are a change maker. Okay, why don't you initiate it and do this అని. But tell me, how did you
how did you change the scenario of CSR activities in your own organization? Kalamandir Foundation నాకు దాదాపు 15 ఏళ్ళుగా తెలుసు. నేను I have been seeing how much work they are doing for the society and charity, రకరకాలు చేస్తుంటారు. But after you took up that post as a CEO of Kalamandir Foundation, what have you brought onto the table? How different is the CSR activity or initiative? I have to start off by saying that the foundation has been running before me, and I hope it will continue to run after me. So all I can do is bring in fresh blood, new ideas. Honestly, we haven't changed much because there was not much that needed to be changed. There was just a few tweaks here and there, maybe some restructuring, but the bones of it, of the foundation, of the ethos of this, has remained the same. And I'm just trying to find ways to connect with the youth of today and try to push through social media, through panel discussions, and through platforms like this stage today. I want more people to be able to step up and have conversations, difficult conversations. That's why I felt inspired by every single woman on this stage today, including yourself. And hearing these opinions, these voices, it's important. These are conversations that need to be had. That's all it was. I just wanted to bring these people together. Yes. జనరల్గా అండి మనం చేసే ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన రకరకాల యాక్టివిటీస్లో మనం ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం. దాని నుంచి మనకేవో డబ్బులు వస్తుంటాయి, దాని నుంచి మనం ఏదో మన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తాం, ఇలా జరుగుతుంది. బట్ యాక్టివిజం ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హార్ట్. అండ్ అందులో ఇన్కమ్ వస్తుందా, రెవెన్యూస్ వస్తాయా, డబ్బులు వస్తాయా, అవి వచ్చినా రాకపోయినా బ్యాషింగ్ అయితే వస్తుంది. సొసైటీ నుంచి ఒక్కోసారి పొగడ్తలు వస్తాయి, విమర్శలు వస్తాయి. హౌ డు యూ హ్యాండిల్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్? ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాము మనుషుల కంటే యానిమల్స్ ఎక్కువ, ఇలాంటి మాటలు వింటూ వస్తాం. ముందు మనుషుల్ని కాపాడాలి కదా, యానిమల్స్ ఏంటి అని. సో ఇలాంటివి విన్నప్పుడు చెట్లకి, నీళ్ళకి, వీటికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? మనుషులు కదా ఇంపార్టెంట్, డెవలప్మెంట్ కదా జరగాలి. అలాగే ఈ చిన్నపిల్లల విషయంలో కూడా మ్యామ్ మీరు ఫేస్ చేసిన బ్యాక్లాష్ అంతా ఇంత కాదు, సో మచ్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. మీకు ఎంత కాంప్లిమెంట్స్ వచ్చాయో అంతే లెవెల్లో క్రిటిసిజం కూడా వస్తుంది. ఎప్పుడైనా ఏ క్షణమైనా అనిపించిందా ఐ షుడ్ స్టాప్ ఇట్ ఆర్ లీవ్ ఇట్, ఐ కాంట్ హ్యాండిల్ ఎనీ మోర్ అని? అలాంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీరు హౌ డు యూ గార్నర్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రమ్ హౌ? సో ఐ థింక్ విల్ గో ఫ్రమ్ యూ మ్యామ్, ఫ్రమ్ హియర్. యా, మీరు ఇట్లా మాట్లాడండి, వచ్చేస్తుంది. కెన్ సమ్వన్ కమ్? మైక్ యా. ఒక్క మైక్రో సెకండ్ కూడా వెనకడుగు వెయ్యాలని ఎప్పుడూ అనుకోలేదు నేను. ఒక సెకండ్లో ఒక చిన్న భాగం కూడా. ఓకే, ఎందుకంటే నువ్వు అంత పెద్ద యుద్ధాన్ని చేపట్టినప్పుడు దిగే ముందే నీ క్లారిటీ ఉండాలి. మధ్యలో వాళ్ళని అలాగ వదిలేసి వెళ్ళకూడదు. ఎందుకంటే నువ్వు దేనికి ఫైట్ చేస్తున్నావు? వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేసుకోలేని వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేస్తున్నావు. ఓకే, సో వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నువ్వు వమ్ము చేయకూడదు. సో నువ్వు చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు దిగే ముందే ఆలోచించుకోవాలి, నేను చేయగలనా లేదా. సో నేను చేయగలను అనుకున్నాను, చేశాను. అండ్ ఒక్క సెకండ్ కూడా ఎప్పుడు అంటే నిరుత్సాహపడ్డా, ఏంటబ్బా ఈ కోర్టు కేసు జరగట్లేదు, ఏంటి అసలు ఇంతమంది పిల్లలు ప్రతి సమ్మర్ వస్తుందంటే నాకు టెన్షన్ మొదలైపోద్ది అనమాట. వీళ్ళకి ఈ షుగరీ లిక్విడ్స్ ఇచ్చి వీళ్ళ మోషన్స్ అన్నీ వర్స్ అయ్యి పిల్లలు ఇంకెంతమంది చనిపోతారు అని ఒక విధమైన టెన్షన్ అది వచ్చేది. కానీ దానివల్ల ఇంకా కచ్చిగా ఫైట్ చేసేనే తప్ప వెనకడుగు వేయాలని ఒక్క క్షణం కూడా ఎప్పుడూ అనుకోవాలి. నేను ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా అంటే మేడం, ఒక్కోసారి మనం ఇలాంటి వాటిలోకి ఒక ఎక్సైట్మెంట్తోనో, ఒక ఆవేశంతోనో, ఒక కంపాషన్ ఇందాక అనుకున్నట్టు ఒక ఏదో ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషన్తో దూకుతాం. వీ డోంట్ రియలైజ్ సమ్ టైమ్స్. బట్ సడన్లీ ఆ ఎదురు దాడిలా తరుగుతున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఎందుకు చెకప్ చేశాను అనిపిస్తుంది. అది అందుకనే అడిగి క్వశ్చన్. అదే అంటే అనిపించలేదు ఎప్పుడు. నేను టేకప్ చెయ్యాలి, ఇంకా చాలామంది టేకప్ చేయాలి, ఎందుకు చెయ్యట్లేదు అని ఒక విధమైన కోపం ఉండేది.
అంతేకాని నేను వెనకడుగు వేయాలని ఒక్క సెకండ్ కూడా అనుకోలే. ఎంతమంది ఏమన్నా కానీ నన్ను మట్టుకు నిర్వీర్యం చేయలేకపోయారు. వండర్ఫుల్, Okay. వండర్ఫుల్, దట్స్ అమేజింగ్, గ్రేట్. యా, మీరు చెప్పండి మేఘన. యాక్చువల్గా మీరు అన్నట్టు ఎస్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ద హైయెస్ట్ వాల్యూడ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్. కానీ ఫర్ అస్ టు సర్వైవ్ వీ నీడ్ ఎయిర్. ముక్కు మూసుకొని ఎంతసేపు నుంచోగలుగుతాం. వీ నీడ్ టు డ్రింక్ వాటర్ అండ్ వీ నీడ్ సాయిల్ ఫర్ అస్ టు హ్యావ్. సో వెనెవర్ ఎప్పుడైనా అలాంటి ఎదురు దెబ్బ తగిలినప్పుడు నా దగ్గర ఒక పోస్టర్ ఉంటుంది. అదేమంటుంది అంటే, can we inform the next generation that it was good for the economy, but they can't farm the land, they can't drink pure water, and they can't breathe pure air అని మనం చెప్పగలుగుతామా? Because we inherited that from our forefathers. దాన్ని బెటర్ ప్లేస్గా మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలే కానీ జస్ట్ బికాజ్ కొంతమందికి బద్ధకం వేసిందని, కొంతమంది దే డిడ్ నాట్ ఫాలో ద రూల్స్ అండ్ ఆల్, దాన్ని నాశనం చేసి ఎన్ని డబ్బులు సంపాదిస్తే ఏం లాభం? నెక్స్ట్ జనరేషన్కి కావాల్సింది మినిమం ఏంటి? వాళ్ళు బ్రతకడానికైతే ప్రాణవాయువు కావాలి కదా, వాళ్ళు తాగడానికైతే మంచినీళ్ళు కావాలి కదా, వాళ్ళు తినడానికైతే ఫుడ్ కావాలి కదా. ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచే కదా వచ్చేది. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్. సో యూజువల్గా నేను మా స్కూల్లో పిల్లలు కూడా చెప్తూ ఉంటాను, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు హౌ డు యూ ఫేస్ క్రిటిసిజం అంటే, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ హ్యావ్ అ ప్యాక్ ఆఫ్ గుడ్ థింగ్స్, యూ విల్ హ్యావ్ అ ప్యాక్ ఆఫ్ బ్యాడ్ థింగ్స్. ఫ్రమ్ విచ్ విల్ యూ పిక్? యా. So when someone is throwing certain things at you, saying, calling all names and discouraging you, or even saying all kind of stuff, it is you who has to build a firewall saying that these are something which will not matter to me. What matters to me is the next generation. So that keeps us going every time whenever we face that kind of advocacy. Because advocacy face చేయటం మనకే తెలీదు అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఇంకా ఏం చేస్తారు? True, very true. So we need to set that example. Yeah, So wonderful. that keeps us going. గ్రేట్. సో అమల గారు, మీరు మాత్రం 30 ఏళ్లకు పైగానే మీరు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఈ బ్రంట్ ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నారు. అండ్ యూ బీయింగ్ అ సెలబ్రిటీ, అది ఇంకా మ్యాగ్నిఫై అవుతుంది. సో హౌ డు యూ హ్యాండిల్ ఇట్? హౌ డు యూ గెట్ మోటివేటెడ్ ఆల్ ద టైమ్? When you set out to achieve anything, whether it's a goal or it's a change in mindset or it's a solution to a larger problem that a community faces, whether it's a cure to a disease or a vaccination program to prevent a disease. Incidentally, yesterday was Zoonosis Day, and 30th of September is World Rabies Prevention Day. So from yesterday to the 30th of September, we will be vaccinating 12,000 dogs around the city. But to achieve and to coordinate and do such a program, it means tremendous focus. You cannot, it's like going out for a India 2020 match. If you have a cricketer who is shifting focus, they're not going to be on the 18. To be a veterinarian, to run an animal welfare organization that provides solutions to the community for community safety, for community health, you need immense determination and focus. So it is our focus that keeps us going. We don't deviate from our goals even for a moment. There's also a beautiful saying a great being once said, which is, if you take the praise, you'll have to take the blame. Yes. So we don't set out just for praise, because we know the same words will come back at us as blame. It's the focus, because we believe we are bringing change, we are bringing a solution, and it's that focus that keeps us going. Very true. I think that's the reason why we say change doesn't happen in a day. So it happens over a period. Yeah. Tell me, Bhargavi, what's your story? Two scenarios, Prema. Social media lo hatred is very common. Ante ishtam 1 minute. Yeah. Can we have absolute silence, please? Because there's a lot of disturbance. Kindly maintain silence. Thank you so much. Yeah.
సోషల్ మీడియాలో హేట్రెడ్ అనేది ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ సీ. ఒకటి ఏంటి అంటే వాట్ ఐవ్ అబ్జర్వ్డ్ అంటే కొంచెం లాజిక్తో అండ్ ప్రూఫ్స్తో మాట్లాడినప్పుడు 70-80% మెంబర్స్ కన్విన్స్ అవుతారు, కొంచెం కామన్ సెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు. రెస్ట్ ఆఫ్ ది 20-30% లైక్ శివరంజని గారు అన్నట్టు హార్ష్ ఏవైతే బాణాల్లాగా మాటలు వస్తాయో. ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈస్ టు రియాక్ట్ ఈజ్ అ చాయిస్. రియాక్ట్ అవ్వాలా కమెంట్స్కి, రియాక్ట్ అవ్వద్దా ఈస్ అగైన్ ఆర్ చాయిస్. అంత పెద్ద ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కనపడవు హానెస్ట్గా చెప్పాలి అంటే. అండ్ ది అదర్ వే టు లుక్ అట్ ఈస్ ఆ 20-30% కేటగిరీలో ఎవరైతే ఉన్నారో ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ షోయింగ్ దెమ్ ప్రూఫ్ రియాలిటీ మాట్లాడిన అర్థం కాని వాళ్ళకి ఐ సమ్ టైమ్స్ టేక్ టైమ్ అండ్ టెక్స్ట్ దెమ్ గెట్ వెల్ సూన్. I mean, I just feel that they need help in understanding things. That's how I deal. So, Munna Bhai philosophy, yeah? Wonderful. Okay, before I ask the final last question, I want to ask Dr. Devamani if you have any questions to these panelists, because it is your idea, your thought to bring them all together. So, I think you should just shoot one or two so that I'll ask the final question. I have many questions. I don't know if we have time for all of them. But the essence of what all of us do remains the same, even if the paths are different. I am newer to this space, and I'm trying to build something that's going to last generations. If each of you could give me one piece of advice on how I should move forward, then I would like to hear that. That's a wonderful question. Yes. We can go from Bhargavi. I think we can go from Bhargavi. If you could give me one piece of advice as I'm beginning this journey, what would it be? Because నాకు అర్థమైనంత వరకు యు ఆర్ మోర్ ఇన్ టు స్కిల్ డెవలప్మెంట్. సో వన్ థింగ్ ఐ వాంట్ యూ టు నర్చర్ ద కిడ్స్ ఏంటి అంటే, ఐ మీన్ మేబీ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ of planting a tree. And we plant a sapling or we sow a seed and we don't expect it to fruit the very next day. The time will help us to trust it. So if we can let the kids understand, show them the future that they cannot see, make them believe in the future that they do not know, I think we'll be more successful. Wonderful. Yeah. I don't know if I'm in a position to give advice. But if there's one thing I learned which may help you, it would be to stay rooted and close to your recipients, because they will tell you what you need, what they need. If you go with a preconceived notion and a plan, you may miss what they truly need. I think to empower our recipients with the choices that we have, to choose their future, I think that's a very powerful thing that I learned in the community work that I've done. That was so sweet of you, ma'am, to say that, am I in a position to advise? But then in front of you, we are all bacha gang. So, but then I feel, because see, when you're into skills, that is the most requirement today to get employed or to start their life into something. But because the world is so changing so fast, skills can always become obsolete within some time. But maybe if you can make every child think that, or every person who's joining your life skills think that, what am I learning? Like, what skill that I'm learning? The second one is, what am I becoming? Like, what is my character, right? And the third thing is, where will I use this? Like, what is my purpose? So when you put that skill, character, and purpose together, I'm sure they will be able to figure out what they want to do in life, even though the world is changing so fast. Great. Wonderful. Ma'am. See, from what you had told me before this started, you are basically empowering women. Okay, the skill development programs are mostly for women, right? And once you empower a woman, the family is empowered. Okay, and as Amla Garu said, stay with the roots and persist. And what do they need?
exactly, like I was going to say that, she already said it. What does this woman exactly need? Okay, it's not like what you want her to do. What does she need? So you empower her with that knowledge and that skill. These things will be her shield as well as power. So you are not only empowering her but empowering the whole family. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో యాజ్ ఐ సెడ్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్ జెన్ జీ మనం అంటున్నాము. జెన్ జీకి మీరేమైనా ఒక చిన్న అడ్వైజ్ ఇవ్వగలిగితే, అంటే ఇన్ వన్ లైన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు సే, అంటే ఇప్పుడు జనరేషన్ చూస్తే మీకు భయం వేస్తుందా, లేకపోతే హోప్ కనిపిస్తుందా, మీకు ఏమనిపిస్తుంది? అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ టెల్ ఇట్ ఇన్ వన్ లైన్, వాట్ డూ యూ వాంట్ టు టెల్ టు ద జనరేషన్, టుడేస్ జనరేషన్? ఎస్ మ్యామ్. Be clear of what you want. Keep your eyes on the goal. Be ready to work really hard for it, and you will be able to achieve anything you choose. Great. Yes, Meghna. So most of the time when I interact with Gen Z, they keep telling me, this is something I really don't want. You know, sometimes parents think that, oh, my child has a lot of clarity, or like, you know, they really know what they don't want. But when you stop and pause and ask the question, okay, I understand these are the things you don't want, but what is that you want? That is where they are stuck. Okay. So if possible, help these Gen Z get as much exposure as possible so that they can figure out what they want. Great. You, ma'am? Gen Z as well as Alpha. Okay. Yeah, generation Alpha. You deal mostly with alpha and beta. Yeah, what to do? Yes. So, my motto is perseverance Okay. and empathy. These two things, and be educated, not influenced. Okay. That's what I want to tell them. Wonderful. Bhargavi. జెన్సీకి అడ్వాంటేజ్ అనేలో డిసడ్వాంటేజ్ అనేలో తెలియదు కానీ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీవేర్ థ్యాంక్స్ టు ది ఇంటర్నెట్. ఐ థింక్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ కన్ఫ్యూజింగ్ ఫర్ దెమ్. అంటే చదవంగానే ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఐ ఫీల్ దే షుడ్ డెవలప్ దట్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. Okay. అంటే మీరు అన్నట్టు మనం అడగడమే కాదు, దే షుడ్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, బికాస్ ChatGPT will not answer everything, which is not accurate also. Ante ippudu now evidences are coming out. I think they should adapt that habit of asking questions. That one thing I want to tell them. So, Dr. Devamani, closing remarks from you. We'll end this panel discussion. I want to thank all of you for coming today. It means a lot to me that you took time out of your busy schedules and came here and spoke from your heart. I hope that we can continue to have more conversations, and thank you very, very much for gracing us with your presence. Thank you. Thank you so much. Thank you very much, ladies. Request you to please remain. And alage ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఒక టాపిక్ మీద మాట్లాడాలి అంటే, అందులోనూ హేమీల్ లాంటి స్త్రీమూర్తులు వాళ్ళ చేసే ప్రొఫెషన్ మాత్రమే కాకుండా ఒక కాజ్ కోసం ఫైట్ చేస్తున్న ఈ మహిళా మనులందరికీ ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు. థ్యాంక్ యూ లేడీస్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.